சன் டிவியில் பிரைம் டைமில் டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டுருக்க எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஈஸ்வரி கேரக்டரில் நடிச்சிட்ருக்க கனிகா ஃபேன்ஸ் கிட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 10 கொஷின் கேளுங்க, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வயசு ஏறவே இல்லை, ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, உங்களோட டேட்டோ பற்றி சொல்லுங்கள், இப்படி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷினை கேட்டிருந்தாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் ஈஸ்வரியை ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. See, growing old, aging இதெல்லாம் வந்து ஒரு நேச்சுரல் phenomenon. It's a natural process. நான் அதை கிரேஸ்ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ப்ராபப்ளி இட்ஸ் மை ஆட்டிடியூட் which you find interesting. It's a blessing to be alive today. ஸோ அதை நான் ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் பார்க்குறேன். It's nice to be complimented, you look young எல்லாம், but that doesn't mean growing old is wrong. எல்லாருமே வந்து அது தவிர்க்க முடியாது. ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஹாப்பியாக இருந்தாலே அது வந்து முகத்தில் தெரியும். பெஸ்ட் அட்வைஸ்ன்னு இல்லை, நான் எனக்கே ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் இது. நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், எந்த ஒரு நபராக இருந்தாலும், எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும், எதுவுமே நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. ஸோ எதுக்கு தேவையே இல்லாமல் அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்ஸ், தேவையே இல்லாமல் மன அழுத்தம், when everything is going to be temporary. ஸோ அது ஒன்று மனசில் வச்சுக்கிட்டாலே I think life will be easier, your heart will feel lighter. So that's what I want to share. The mechanical engineer in me is super rusty and it's in hibernation mode for the past many years. Obviously, I have not been in touch with the technical aspects of my education. It's understandable. But in my house, even if a remote doesn't work, if the AC doesn't work, they'll call me to fix it. Although my engineering comes to use for scenarios like that. But yes, I have not been in touch with the academic side of me for a very long time. But if I have to, I'm sure I still have it in me. About my tattoo, I got my tattoo I think 8 years ago. It's on my right arm. I drew it myself. It's basically a tattoo of a mother and a child, and it has Baba written in it. So this tattoo is very special to me, and when I got my tattoo, I was very particular. When I grow old, the tattoo should be relatable to me. So inniki na oru butterfly potitu, when I grow old, when I look at that butterfly, I still want to be able to relate to it. So this is something that I will be able to relate with till the end of my life. So yeah. There are different coping mechanisms. I used to cry, I used to get angry, but over the years I realized trying to avoid a situation is the best way. Saving yourself from all that trouble. If you can avoid it, avoid it. That's the best way to handle a bad situation. I started acting when I was in my college. So apove it was managing education with work, and then I got married. So it was family with work, and then I had a kid. So this constant juggling has been part of my life, and I like that chaos that comes with it. Otherwise life is going to get too boring and monotonous. But I like to have my priorities set straight and right. I don't know if you know that there's a pie diagram. I have that in my head, so I like to stick to it. So till date I always like to balance this and that, and I think I've done a pretty decent job. And sometimes work can get very exciting, interesting. So on the marla agumbodhu, when I'm getting too engulfed with work, I consciously take a break. I tell myself slow down. So that's how I do it. 10th and last question. I picked this question because I found it cute and funny. So if I had the choice to choose my gender, I would have chosen to be a female, a woman, because I love everything about being a woman. The best thing about being a woman, according to me, is the ability that I could bear a child and bring a life into this world. That's my take on it. So always proud to be a woman.